Hey everyone, welcome back to a new study stream. We're going to continue from where we stopped last time, which was, well, exactly right here. So the next thing is, okay, so we have a couple things to do here. This is on page 47. And let's see over here. Okay, I don't know why this question is here. Let me just check. Beiden Sie zu zweit fassen. Okay, yeah, that is just, yeah, both of these are speaking, so you don't have to do that. But you do have something else. 3a, ergänzen Sie zu 1 bis 4 die entsprechenden Sätze aus dem Artikel. Markieren Sie den Konnektor und die Position des Verbs. So I think I'll just duplicate that because we need more space. And there we go. Okay. And then there's a couple things around bestätigen. This one right here. First bestätigen. Oops. Dann besteht. Deshalb hat dadurch werden. Okay, so this is what it looks like. Not sure. Oh, okay. So here we have. Let's see. So here, Artikel okay. Ergänzen Sie zu 1 bis 4. Markieren Sie den Konnektor und die Position des Verbs. Actually, I'm not sure what I'm saying. Oh, okay. So we have no. Is my mind not working or do I not understand the question? Because what am I supposed to? Okay, add the corresponding sentences from there to mark the. Okay, so I have to. Yeah, you know what? I'm just not getting it. What am I supposed to do here? Yeah, I'm like clueless. Like there's this and that's it, and they already have all these things underlined. So, this is confusing. There's no instructions at all. Der Mensch kann nicht erfolgreich mehrere Dinge auf einmal tun. Das bestätigen Wissenschaftler in neuen Untersuchungen. But what am I supposed to do? This is so confusing. Like, do I pick something from the article? Because I understand the instructions, but it's not clear, like, what exactly I need to do. I mean, the connector is already marked. The verb position is always in the second place. So what else am I supposed to do? I mean, this is super confusing. Like, I just feel like something is missing. Because, I mean, obviously you have the connector. You also have the verb position. It's already marked. I mean, the verb is in the second position. What else is there to do? Yeah, I don't know. This is like really confusing because it's already marked. Anyway, this looks useless. I mean, sometimes they have mistakes in books, so maybe it's something like that. Because, I mean, if you were supposed to mark, the connector and the verb position, then I mean, why have they, already underlined these verbs? Like, what sense does that make? It doesn't make any sense to me. Okay, let's do the next thing then. Maybe somebody watching can tell me what they think it is. But like, I don't know. It's already marked. What do I have to do? It doesn't make any sense there. Oh, anyway, let's not think about that. Weiterführende Nebensätze. Okay, so ergänzen Sie die Regel. There's a yellow box and there's the grammatical rule. Formen Sie dann die Sätze und bilden Sie weiterführende Nebensätze. Okay, weiterführende Nebensätze. Okay, so
You have a blank here. Weiterführende Nebensätze beziehen sich auf die Gesamtaussage des Satzes, die so kommentiert oder weitergeführt wird. Die Nebensätze werden mit was, wo plus er plus Präposition oder weshalb, weswegen eingeleitet und stehen immer bla 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 dem Hauptsatz. Okay, stehen immer. There's weiterführende and then there's also another kind of Nebensatz. I forgot the term. I was looking at it yesterday. I think this should be auf die Gesamtaussage des Satzes. That's what I would guess. Die so kommentiert. Des Hauptsitz. I think so. Ups. Die Nebensätze werden mit was? Wo? Ja, genau. Okay, wait a second. Something over here. No. Und stehen immer vor dem Hauptsatz, weiterführende, vor oder nach, aber die Nebensätze. Normalerweise sind Nebensätze nach dem Hauptsatz, aber vielleicht ist es vor in diesem Fall. Vielleicht. I could just check. This is, okay, aus unserem Lehrbuch, Kapitel 3. Hauptsatz ist great. Immer nach dem Hauptsatz. Ups. Uff, okay, nach dem Hauptsatz. Ja, normalerweise ist es so. I don't know why I thought it'd be. Anyway, let's make that yellow. Okay, that's just a rule. And then you have a few sentences. Das Gehirn kann keine Doppelbelastung bewältigen. Das überrascht mich. Okay. This is right here. Oops, someone's at the door. Just give me a minute. Oh, okay, I'm back. I need to catch my breath. Okay, das Gehirn kann keine Doppelbelastung bewältigen. Das überrascht mich. So, what exactly do they say? Okay, formen Sie die Sätze um und bilden Sie weiterführende Nebensätze. Oh, okay. So if you look at the answers over here, weiterführende bla 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 bla. Was? Ach so. 3a. Ergänzen Sie. So you had to pick sentences from the article. And these are like two sentences. They should be one sentence. So you see right here, das Wissenschaftler bestätigen. Like if I look at the text, I have to find the sentence. Stoßanlage, Mensch. Ach so, ja. Here. Oops. Okay, you know what? I'll just have to take a screenshot and show you right here. Oops. Okay. Ja, also der Mensch kann nicht erfolgreich mehrere Dinge auf einmal tun. Yeah, the first sentence is the same.
And then das becomes, was Wissenschaftler in neuen Untersuchungen bestätigen. So if you have like two sentences like this, you see how the verb is in the second position. But if you want to join these and create what they call this weiterführenden Nebensatz, then the verb goes at the end. So this looks like this. And then if you were to do the other sentences, I mean, here you just had to copy the sentences, from the original big text. So you see how, yeah, instead of two sentences, it's this one sentence. That's pretty much it. And you'd find similar sentences for the others as well. I'm just not copying all of them because it's just copying from that big text anyway. So you just need to read the text and find, the sentences that match basically. That's all you have to really do. That's like way too big. Let's make it smaller. Yeah, so here, for example, zumindest eine der Aufgaben wird nur mit halber Kraft bearbeitet, worin der Preis für das Multitasking besteht. So you have the wohin, wodurch, weshalb, was, etc. And then the verb gets kicked toward the end because there's only two places for a verb in a German sentence to be: second position or last position. That's literally, you have only two possibilities. So now we have to change these sentences. So the first thing remains the same, I think. Let me just work it out. Das Gehirn kann keine Doppelbelastung bewältigen, was mich, because of course you have the verb in the second position here, but you kick it toward the end. So was mich, überrascht. Gotta change my keyboard to German. There we go. Oh, okay, that was easy. Durch multitasking, same thing right here. This doesn't change. Weswegen man es vermeiden sollte. Beim Multitasking passieren mehr Fehler, was vielen Menschen nicht bewusst ist. Okay. Beim Arbeiten werde ich ständig unterbrochen. Worüber ich mich oft ärgere. Worüber ich mich oft ärgere. There we go. Let's check. Das Gehirn was mich, weswegen, was vielen, worüber. Perfect. So you have worüber, weswegen, etc. These things, and then you kick the verb to the end. That's it. There we go. So either your verb is here or your verb is here, but that depends. Here, for example, worüber ich mich oft ärgere isn't a complete sentence, it's a Nebensatz. This, however, is a Hauptsatz, right? So this actually, let's Hauptsatz. But here, it becomes a Nebensatz. And so, of course, when you have a Nebensatz, the verb position is different. There we go. Okay, then the next thing. Okay, what's the next question? Ergänzen Sie, we just did that. Arbeiten Sie zu zweit? Geben Sie einen Hauptsatz vor Ihr Partner oder Ihr Partnerin? Formuliert dann da. Okay, so they have, arbeitet jetzt in einer anderen Abteilung, worüber sich freut. You don't need to do this. But I mean, you could just create some sentences as homework and then throw it into ChatGPT. That can be your partner. So this is Gruppenarbeit. You don't need to do that. No need to. So we'll just put an X there. You could write sentences on your own, of course, but I think for me anyway, this is easy enough. Then we have, I think, the next module, soft skills. That's literally the title. Sehen Sie die Zeichnung an und beschreiben Sie die Situation. Was sagt die Frau und warum? Okay, this is really, this is so me. Okay, you know what? Let me just change this right here. This picture is exactly, okay, let me copy that. Actually, I have downloaded, wait, let me copy that. Now, of course, this is like speaking, and I probably shouldn't do it in this stream. I don't know.
Because like I said, we're gonna do speaking streams separately, just to keep things like neat and not have me yap too much on this channel. Yeah, that makes sense. But this is clearly a job interview, and the woman is like exactly how I behave. There's so many things going on, so many things. Yap, 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 yap. And I would, of course, you have to describe it in German. Beschreiben Sie die Situation. Was sagt die Frau und warum? Ich glaube, ich vermute, dass das ja, obwohl da nur ein Mann steht, glaube ich, dass das ein Vorstellungsgespräch sein könnte. Denn ja, normalerweise ist es so, ne? Also diese eine Person hat sich für einen Job beworben und dann ist zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und die ist also eher beschäftigt. Also die macht viele Dinge auf einmal. Also sie hat viele Ideen. Manchmal will sie das hier tun oder das da tun. Das kann ja auch sehr vorteilhaft sein. In manchen Berufen ist es so, aber in manchen anderen Berufen braucht man jemanden, der so ein One-Trick-Pony ist. Das sagen wir auf Englisch. Ein One-Trick-Pony ist eine Person, der nur so ja auf einem Ding sich konzentrieren kann oder nur so einzelne Talente hat. Also jemand, der nicht vieles tun kann, aber kann nur so ein Ding richtig tun. Also ja, diese Frau ist besonders nicht so eine Person. But yeah, I probably shouldn't include. I mean, this is just a speaking activity. You don't need to do this at all. Anyway, let's do something else. Okay, what's the next question? Neben Fachwissen sind im Arbeitsleben zahlreiche weitere Fähigkeiten, sogenannte Soft Skills, gefragt. Welche Soft Skills brauchen Sie eher für sich persönlich und welche eher, wenn Sie mit anderen Menschen zusammenarbeiten? It's a discussion, you could just, create sentences if you want, like for practice, but I really don't need to create sentences for practice. So that's the question, and then they give you a little box. It looks like I'll copy the box. They have I think it's a nice exercise if you want to create a good exercise for vocabulary. You could write sentences. There might be words that you may not know. For example, Kundenorientierung, Durchsetzungsvermögen. That's a nice word. Ability to actually see something through to complete something. That is something I personally lack. I'm really good at starting, but not so good at finishing. Führungskompetenz, ability to lead, Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Konfliktfähigkeit, Flexibilität, Vertrauenswürdigkeit, Kritikfähigkeit. Half of these words are just Fähigkeit. Zielstrebigkeit, belastbar, zuverlässig, Einfühlungsvermögen. Was ist das? Einfühlungsvermögen. Okay, Kreativität, Mobilität, analytisches und logisches Denken. You could create sentences if you want. You could even just speak sentences out. For example, Kreativität ist oft gefragt heutzutage, denn Kreativität, ja, das bedeutet nicht nur zum Beispiel Gedichte schreiben oder etwas skizzieren, sondern auch Probleme zu lösen. Aber ja, I mean, it's busy work. It's whatever. If you want to do it, you do it, but I probably wouldn't do it. Again, it's just a speaking activity. Welche Soft Skills sind in Ihrem Beruf oder Traumberuf gefordert und warum? This is a nice speaking activity, actually. This is a topic that you could get, like you might be asked, oh, what do you think are speaking skills, important? Are they even more important than actual, hard skills qualifications? Because a lot of people, it's a thing. So yeah, that's a good question for speaking. I won't do it now because I want to save that for the speaking stream. Now, I don't know if that's the best idea. I mean, because here we're just thinking about doing activities and questions and things like that. But in the speaking streams, it's all speaking. There's no that's my plan anyway. I don't know how it's gonna go. I'm gonna see how it goes, how it works out. But yeah, I mean, if you have any suggestions, then let me know. What would you find useful? Then the next question says: Recherchieren Sie nach deutschsprachigen Stellenanzeigen und vergleichen Sie, welche Soft Skills werden besonders häufig erwartet. This is internet research.
You really don't need. I mean, yeah, it could be useful. See, it depends because I mean, what if you are somebody who is looking to get a job in one of these places? So that's a nice thing for you to do, but not really exam relevant. Ja. Welche Soft Skills sind in Ihrem Land besonders wichtig oder eher unwichtig? Again, like a speaking question. So good question for speaking. I will mark that right here and I'll save that, for when we do our speaking streams. And on the next page, well, on the same page, page 48, you have this little box, etwas bewerten oder einschätzen. And that's like when you talk about something where, yeah, it could be like assuming things when you don't really have like hard knowledge, hard information, like when you're not 100% sure, but you're just, it's kind of like Vermutung in a way, but it's also very personal. Like, I might think that creativity is important, but somebody else might not place so much importance on it. For example, an erster Stelle steht, ja, für mich oder ja, persönlich würde ich ja Kreativität schätzen. Großer Bedeutung, schlussendlich all this is, yeah, a second. Someone was at the door yet again. Today is really a great day for deliveries, it seems. Okay, so here they don't really tell you. I mean, yeah, you could use obviously these words. Yeah, welche soft skills. When you talk about the soft skills, then you would obviously use these when you're talking. So this is there. Like I said, we'll do that in the speaking stream. Let's see what else we have, what other exercises we have. Now we come to Model 4, Fertigkeitstraining. And so now we're going to listen to a radio interview. Sie hören nun ein Radiointerview zum Thema Soft Skills in 3 Abschnitten. Notieren Sie die wichtigsten Informationen und vergleichen Sie Ihre Notizen nach jedem Abschnitt zu zweit. Apparently this is partner work, but like what sense does that make? So we're going to listen. We'll put that right here. Okay, here's our audio. I hope my headphones are charged. Okay, and then we have Abschnitt 1, 2, 3. And then we have a little text as well. It's a big text. Okay. 3 Abschnitte, Zahl der Unternehmen. So there are a few questions. What I'll do is I'll copy all of these things. So I mean, this is kind of like busy work if I'm being honest, because you have to like note down things, which is, I don't know, kind of pointless because you don't actually get questions in the exam where they say, oh, write down, make Stichpunkten. It's never an exam question. What could be an exam question though? Could be something like maybe, fill in the blanks, match things, who said what, that type of thing. Yeah, I mean, anyway, listening exercises are always good. But I think what's more useful is if you actually just listen to stuff, watch like documentaries, and there's so much stuff on YouTube that you could, at this level, like I'll tell you, for my B2 exam last year, I never did any specific, I didn't even do like the exams that are available. You have all these Goethe and what else? You have all these, what do they call them? Testhaft or something like that. They have Testhefte, sorry, not Haft. You have these books that you can, buy, and they have listening, exam practice questions. I never did a single one. Not a single one. Not because I'm like, overconfident or cocky or something like that. No, that's not the case. I just didn't think about it. I didn't realize I should do that. I may have thought about doing it at some point, but I just forgot about it as usual. And then I just went to the exam, just whatever. But I was listening to a lot of content in German. So I was listening to actual content, not just like doing exam questions. And guess what? My scores in the listening paper were the highest in the entire class of, I don't know, 20-something people. So yeah, real life, I mean, at the end, even in speaking, you don't necessarily have to, do speaking questions as such. If you just speak enough, of course, that can be difficult, especially when you're learning a language and you don't necessarily find people. I'm thinking of like making a Discord or something. Now, I don't
know exactly how to use Discord. I don't use it a lot. I know it's like this thing where you can have voice chat and you can have like a little community. So I don't know. Let me know if you think, should we, let me just put that here in the comment section. Should we start a Discord? Like, we have on this channel, what do we have? We have German, Italian, French, a little bit of Russian as well for this. Yeah. So do you think we should have a Discord so people could connect with each other? I don't know. Just an idea. Let me know what you think. Okay, coming back. So now we have to listen to this audio. So I'll just mute myself so I don't have any typing noises coming through. Alright, Sie hören nun ein Radiointerview zum Thema Soft Skills. Alright. Sie hören jetzt ein Telefongespräch. Die angehende Studentin Anna Sokolowa ruft bei Herrn Weber Fragen zu. Ich komme aus Koschice. Auch im Messe und müssen Sie uns durch, dann müssen Sie Sie haben Bewerbungs- wollen, müssen Sie Ihre Unterlagen bis 5. Januar Ach. geben. Wir Ihre haben 3. Modul 4. Aufgabe 3. Abschnitt 1. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Beruf heute. Unser Thema heute Soft Skills, die Wichtigkeit der sogenannten weichen Faktoren. Bei uns im Studio die Arbeitspsychologin Marianne Wolters. Guten Morgen, Frau Wolters. Guten Morgen. Heute spielen ja Soft Skills eine große Rolle. Erfolg hat, wer sich gut verkauft, überzeugend auftritt und mit den unterschiedlichsten Menschen klarkommt. Wirft man einen Blick in Stellenanzeigen, hat man den Eindruck, dass ohne Soft Skills gar nichts mehr geht. Das ist richtig. In so gut wie jeder Stellenanzeige soll der zukünftige Mitarbeiter nicht nur das entsprechende Fachwissen aufweisen, sondern auch andere Fähigkeiten mitbringen. Also zum Beispiel flexibel sein, zielstrebig, kommunikationsstark, teamfähig und so weiter. Gilt dieser Anspruch für alle Unternehmen? Gibt es da Zahlen? Ja. Laut einer Studie halten 93% der Unternehmen Soft Skills für den Berufseinstieg für genauso wichtig oder wichtiger als Fachwissen. Man will keine Ellenbogentypen mehr, die nur den persönlichen Erfolg im Auge haben. Bewerber sollen sich ins Team integrieren können, Sprachkompetenz und Kundenorientierung aufweisen. Warum werden diese Fähigkeiten heute im Gegensatz zu früher als so wichtig betrachtet? Nun, als Grund kann man die Veränderung der Arbeitswelt ansehen. Heute hängt der Erfolg eines Unternehmens zu großen Teilen vom Umgang mit Kunden und Angestellten ab. Das erfordert ein überzeugendes Auftreten und kommunikative Fähigkeiten des Personals. Und Teamarbeit war ja früher auch nicht so verbreitet. Richtig. Die flachen Hierarchien und das Arbeiten in weitgehend unabhängigen Teams verlangen Eigenmotivation, Einfühlungsvermögen und Konfliktfähigkeit. Nur so kann ein Team wirklich erfolgreich arbeiten. Abschnitt 2. Veränderungsbereitschaft wird ja auch sehr oft gefordert. Warum? Nun, Wissen veraltet heute schnell und der technologische Fortschritt ist rasant. Um da am Ball zu bleiben, muss man sich immer wieder verändern und weiterentwickeln. Fähigkeiten, die keinen direkten Bezug zu praktischen Tätigkeiten haben, sondern den Menschen in die Lage versetzen, sich permanent neue Qualifikationen anzueignen, sind heute besonders gefragt. Also weniger wie ein Aufseher. Welche Fähigkeiten sind denn heute bei Führungskräften ganz besonders gefragt? Nun, die jüngsten Aufsteiger unter den Soft Skills sind interkulturelle Kompetenz und vernetztes Denken. Das klingt erstmal ziemlich abstrakt. Was versteht man denn unter diesen Begriffen? Die interkulturelle Kompetenz verdankt ihre Beliebtheit natürlich der zunehmenden Globalisierung. Immer mehr Unternehmen bauen Vertriebs- oder Produktionsstandorte im Ausland auf und suchen deshalb Mitarbeiter, die nicht nur Fremdsprachen beherrschen, sondern auch die nötige Sensibilität für andere Kulturen und Denkweisen mitbringen. Okay, und was genau ist mit dem Begriff vernetztes Denken gemeint? Laut einer Studie ist für Manager vernetztes Denken die Königskompetenz unter den Soft Skills. Damit ist gemeint, dass man auch komplexe Zusammenhänge überblickt. Also nicht nur im einfachen Ursache-Wirkung-Modus denkt. Können Sie das an einem Beispiel deutlich machen? Sicher.
Ein Ingenieur wird kaum ein innovatives Produkt erschaffen, wenn er nur die technische Machbarkeit vor Augen hat. Denn eine Innovation hängt von vielen Faktoren ab, etwa vom Zeitgeist, vom Design, vom Preis und von der Verkaufsstrategie. Der Blick über den eigenen Tellerrand wird wichtiger, die Grenzen zwischen den Berufen werden weicher. Abschnitt 3. Nun erfordert ja nicht jede Position dieselben Kompetenzen im selben Ausmaß, wie es die Stellenanzeigen suggerieren. Da soll immer jeder teamfähig und kommunikationsstark sein, egal ob Vertriebsingenieur, PR-Manager oder IT-Spezialist. Am Ende der Anzeige heißt es dann gern noch, Eigeninitiative, Flexibilität und Belastbarkeit runden ihr Profil ab. Ja, Sie haben recht, das ist ein Widerspruch. Einerseits wissen die Unternehmen, dass sie für ihren Erfolg Mitarbeiter brauchen, die weitaus mehr Fähigkeiten besitzen als nur reines Fachwissen. Andererseits gehen sie mit den weichen Faktoren sehr undifferenziert um. Beispiel Kommunikationsstärke. Davon braucht ein Vertriebsmitarbeiter, der Kunden von Produkten überzeugen muss, viel mehr als beispielsweise eine Fachkraft im Labor. Man kann viele Soft Skills ja auch ganz unterschiedlich interpretieren. Ja, genau, zum Beispiel Teamfähigkeit. Ist damit gemeint, dass man Kritik annehmen muss oder muss man sich durchsetzen können? Und was heißt belastbar? Soll man immer bereit sein, Überstunden zu leisten? Oder bedeutet das, dass man auch in hektischen Zeiten gelassen bleibt und Aufgaben delegiert? Leider sieht man den Stellenanzeigen nicht an, ob sich hinter den Soft-Skills-Anforderungen auch gut durchdachte Personalkonzepte verbergen. Ob der Personalchef unter Sozialkompetenz das Gleiche versteht wie der Bewerber, kann nur das persönliche Bewerbungsgespräch klären. Frau Wolters, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Wir machen jetzt Okay, I probably missed a few things, but that's okay. It's not really an exam question. So, was noch? Es geht bla bla. Was ist das denn? Okay. Okay, nein, no, yep, that was right. Flexibilität, Kommunikation, yep, okay. Ja, ich habe das übersehen. Okay, Veränderung der Arbeitswelt. It's so much to note down, like in some time. Moderator, kind of say okay. Yeah, that's fine. Actually, I don't mind that I missed a couple things. Well, quite. I mean, how am I supposed to write all this down while they're talking about it? I guess they probably, sie hören da da da. Die option. Probably play it twice or something like that. But anyway, like I said, it's not an exam question, so you may have like who said this and did this sentence or something like that appear in the Abschnitt or something like that. That could be an exam specific question, but not the way it is in here anyway, so not a big deal. This is just let's move on to the next thing. Hören Sie das Interview noch einmal? Und ergänzen Sie fehlende Informationen, of course. So you actually had to listen to that twice, but we're not doing that. Just a waste of time. Then on the next page, page 50, lesen Sie die Texte aus einem Bewerbungstrainer und formulieren Sie passende Überschriften. Okay, that is something that you could have in an exam. But since it's this huge text I cannot copy, jeder wählt einen Text von 5 Fragen dazu. Okay, never mind that. So you have this huge text and you have A, B. You have two texts. And then you just have to give it a heading. Okay, let's read the first one. Christian Pütjer weiß, was Personale wollen. Seit über 15 Jahren vermittelt er in Seminaren und Büchern sein Wissen rund um das Thema Bewerbung. Zum Beispiel hat er beobachtet, dass Soft Skills bei Unternehmen einen ähnlichen Stellenwert einnehmen wie fachliche Kenntnisse. Wer sich auf eine Stellenanzeige bewerbe, sollte deshalb zunächst ganz genau den Text analysieren und akribisch alle geförderten Hard- und Soft Skills rausfiltern. Das sei der Grundvoraussetzung für eine überzeugende Mappe. Für das Anschreiben rät er, fachliche Fähigkeiten stichwortartig aufzählen. Soft Skills lieber beschreiben. Dabei warnt Pütjer von floskelhaften Behauptungen. Gerade im ersten Schritt der Bewerbung sei es geschickt, die Soft Skills passgenau aufzuzeigen, um die Personalabteilung neugierig zu stimmen. Angaben wie ich bin teamfähig, kommunikativ und belastbar bringen den Bewerber nicht weiter.
Besser sind beispielhaft Situationen, in denen man die gewünschten Schlüsselqualifikationen bereits eingesetzt hat. Fordert die Stellenanzeige Teamfähigkeit, könnte man schreiben: Ich habe in meinem Praktikum im Team gearbeitet und mit anderen Referenten Wettbewerbeanalysen erstellt. Auch im Lebenslauf darf es Beispiele für Soft Skills geben. Man sollte nicht bloß Situationen wie Praktikum, Aufsichtstätigkeit oder Ehrenamt auflisten, sagt Pütja. Besser ist es, einen tätigkeitsbezogenen Lebenslauf zu schreiben. Dabei geht es darum, jeweils 3 bis 5 Tätigkeiten anzugeben, die man in einzelnen Situationen ausgeführt hat. Wenn jemand Mitglied einer Studentenorganisation war, lässt man das nicht bloß so stehen. Besser ist es zu schreiben, dass man Versammlungen organisiert, Vorträge gehalten und Verhandlungen geführt hat. Was man tun sollten oder irgendetwas. Ich denke darüber nach, but let's read the second text as well. Im Rahmen einer Bewerbung können Sie zu einem Assessment Center eingeladen werden. Das AC verfolgt das Ziel, herauszufinden, wie Sie sich in bestimmten Situationen verhalten. Dazu werden verschiedene Beobachter eingesetzt, die Ihr Verhalten bewerten. Die Ergebnisse werden dann mit den Anforderungen des Unternehmens verglichen. So kann es sein, dass ein innovativer Charakter gesucht wird, der durchsetzungsstark ist und neuen Wind in ein eingespieltes Team bringt. So können Sie sich vorbereiten. Informieren Sie sich das ausführlich über das Unternehmen und seine AC-Politik, etwa über Kommilitonen, Karrieremagazine und Webseiten. Halten Sie sich auf dem Laufenden über das Tagesgeschehen, oft wird aktuelles Wissen abgefragt. Verschaffen Sie sich einen Überblick zu typischen AC-Fragen, etwa durch spezielle Ratgeberbücher. Sehen Sie dem AC ruhig und gelassen mit dem Bewusstsein entgegen, dass Sie hier nur lernen können. Die jeweils unterschiedlichen Prioritäten in den Assessment-Centern sind gut für Sie, denn diese bedeuten, dass Sie in einem AC durchfallen können, in einem anderen aber gute Chancen haben. In jedem Fall ist jedes AC lehrreich, denn Sie lernen mehr über Ihre Stärken und Schwächen und können fortan besser damit umgehen. Nach einem AC ohne Stellenangebot sollten Sie deshalb um ein Feedback bitten, was Ihnen meist auch gern gegeben wird. Das AC beinhaltet in der Regel verschiedene Abschnitte. Dazu gehören neben Einzelinterviews auch Rollenspiele, Selbstpräsentation, Persönlichkeits- und Konzentrationstests sowie Tests zur Überprüfung kognitiver Fähigkeiten und Gruppendiskussion. Legendär ist die Postkurve-Übung, was ist das denn? Bei der Sie Wichtiges von Unwichtigem trennen sollten. Die Übung gibt es auch in einer E-Mail-Variante. Okay, na was soll das denn? Okay, I have to Überschriften. Okay, A ist eher, wie man einen perfekten Lebenslauf oder nicht nur also der Lebenslauf, aber auch, so hier geht es um Stellenanzeigen, Motivation. Nein, ich sehe das Wort Motivation hier nicht. Also wie schreibt man, also der perfekte Lebenslauf, ne? Also wie, ja, ich würde sagen, der perfekte Lebenslauf, ne? Wie bewirbt man, also sich perfekt bewerben oder irgendetwas. And this is just like a rough, thing that it doesn't have to be perfect because there can be some mögliche Lösung, it's just a possible, soft skills in der Bewerbung. Okay, ich hätte Bewerbung, ja, Lebenslauf, was auch immer. Bewerbung is actually your entire packet. When they say Bewerbung, they mean that's why they use the word Mappe in the text, because it's not just your CV. Bewerbung is like your entire job application. So you have a cover letter. Well, that's actually no, you have a motivation. Sometimes so I've seen different things. Sometimes it's motivation, sometimes it's cover letter, sometimes it's the same thing. Correct me if I'm wrong. But anyway, I think you just have motivation. You have first your motivation, then you have your Lebenslauf. You also have like a page with like, I think your picture. I mean, your picture is already in your Lebenslauf, so
I don't know. I've seen it. Like I've seen online when I was doing, like, obviously when I was studying and stuff. Um, the 5-page packet, basically, like you have your, Motivation, which is basically cover letter, and then you have Lebenslauf, and then you have references. Some people have their references and stuff like that on a different page, and then you have you have, of course, your Anlage, you have, documents and stuff like that. So that's your whole packet, that's your whole Bewerbung, yeah. But yeah, okay. I was like Lebenslauf focused, but yeah, I mean, where else would you even write your soft skills? Entweder, also ja, auch in der Motivation, aber ja auch im Lebenslauf, in both ways actually. So yeah, Vorbereitung auf das Assessment Center. I mean, yeah, okay, das war ganz okay. I mean, that was like whatever. It's kind of a pointless exercise, but okay. Okay, well, the next thing is, arbeiten Sie zu zweit. Jeder wählt einen Text und formuliert 5 Fragen dazu. This is just classwork activity. You really don't need to do that. I mean, it's just like, okay, ask yourself questions. Like, what's the point? Anyway, like, just to see if you've understood the text. Like, for example, let me look at the text and form one question. Auch im Lebenslauf, so zum Beispiel, soll man im Lebenslauf Beispiele für Soft Skills geben? Das ist eher ein Ja- oder Nein-Frage, aber ja, das war ein Beispiel. Let's go on to the next page, page 51. Then we have, schreiben Sie einen Beitrag für die Uni-Zeitung zum Thema Soft Skills. Okay, so we have a big thing to write. Okay, but they don't specify like how many words that should be. Beitrag, I guess 150 words should be enough. And then you have this little box called Strategie. Mit einem Schreibplan arbeiten. Schreibpläne helfen Ihnen, Ihre Texte zu strukturieren, logisch aufzubauen und sich nicht zu verzetteln. So vergessen Sie auch nichts. Okay, I never use these plans because I just write. I mean, if you are handwriting, it's different. Arbeiten Sie mit einem Schreibplan. Oh no, that's like the first instruction. I never do that. I never do that. No. I mean, it's not that it's not important. It's just that, like, when you're typing, it's so easy, even if you want to, like, change things entirely, it's not a big deal. And I've almost never had to handwrite things. Like, school was so many years ago, decade and a half ago. I mean, yeah, also. So, what does it say? Arbeiten Sie mit einem Schreibplan. Oh mein Gott, was soll das? Okay, notieren Sie zunächst in Stichpunkten die Informationen aus dem Radio. Okay, aus dem Radiointerview und den Texten, die Sie in Ihrem Text unterbringen wollen. Bringen Sie Ihre Stichpunkte in eine sinnvolle Reihenfolge. Ergänzen Sie eigene Gedanken und Beispiele. Formulieren Sie nun einen Text. Verknüpfen Sie die Sätze und Abschnitte sinnvoll. Verwenden Sie geeignete Konnektoren. Vergessen Sie die Einleitung und Schluss nicht. Überprüfen Sie am Ende noch einmal die Korrektheit Ihrer Sätze. Dog, this is gonna be hard. I mean, I've never used a Schreibplan. Okay, but you have to, because they say that you have to make notes from the audio. This is not really like, you would not have a question in the exam where they say, make notes from the audio that you just heard. So that kind of thing, anyway, wouldn't be. It's like not exam oriented. However, writing is still a useful skill. So yeah, and then what do we have? Let me just have a quick look at least. Notice. Again, you have some notizen thing, and oh god, you have a Vortrag thing. Anyway, that you would have to do that with a partner. That is, however, the Vortrag, like right after this question, you have a Vortrag, and that is, of course, a very good exam-related question. So, but we'll do this one first because writing is, anyway, yeah, of course, writing is important. It's an important thing to do. What do I say though? Like, I have no idea. Okay. Lesen Sie Texte. This, by the way, this is like, this could be speaking. Like, you could do that. Ja, schreiben Sie einen Beitrag für die Uni-Zeitung zum Thema Soft Skills. Ich habe nie in meinem Leben einen Schreibplan gemacht. Meine Güte, was soll das?
Okay, you know what? Why not just check? Not now. Yeah. Oh, nice. I love this website, studyflix.de. Ooh, there's also Study Smarter. Nice. Studyflix is really nice. Of course, it's like sometimes this video will just randomly start playing. That really annoys me. I hope the video don't play. No. Ach so, ja. Was ist ein Schreibplan? Mit einem Schreibplan bereitest du deine eigenen Texte vor. Du kannst für einen Schreibplan einfach extra Zettel nutzen, Notizen machen, Stichpunkten. Ja, also spannende Geschichte. Das tue ich ja nicht. I just write whatever comes to mind. I've never, like, not in school and not really in college either. I just, like, even when I had to handwrite, I might like make 1 or 2 points, maybe. I would just do it mentally. I don't know why. Here they're talking about Aufsätze. Aufsätze sind Essays. Dafür braucht man natürlich solche. Aber ja, sie haben ja auch gesagt, oh, okay, so I need to basically write. They say Beitrag, but they don't say if it has to be. Because if it's just like 100 words or something like that, then that's not really an essay. An essay has to be at least 250 words, right? That's what I think. Anyway, let's try and come up with something. I'm not using a Schreibplan because what on earth do I need a Schreibplan for? I just do things the way I always do. But I'm really good at coming up with introductions. Einleitung, das ist so mein Ding. Also, we have hard skills and we have soft skills. We have technisches, fachliche Information, and then we have things that you only learn through real life experience and not in university. Moderner, aktueller. The thing is, if you are typing, then you really don't need a Schreibplan. You know why? Because you can always change things. You can always delete, modify, whatever. It's so easy, so I don't really have to bother. Verlangt eine lange Reihe, eine Kette, not really. Umfang. So now I have to think about list, not really a list. Kollektion, not really a collection either. Fähigkeiten. But I mean, Kollektion, that's obviously a word, but there has to be a more, yeah, Sammlung, of course. I was thinking Kollektion is like a Latin word or maybe something like that. I mean, yeah, Sammlung is obviously more Deutsch. Sammlung der Fähigkeiten. Umfang der Fähigkeiten. Der Fähigkeiten. That is too small a sentence. I don't want to like end my sentence here, but then I don't know what else to. It takes me a lot of time to come up with the introduction, I've noticed, but the introductions that I write tend to really be good. I will show you. In fact, I have my class document here. Let me just see if I have, because I write all kinds of stuff. We have to, write things in class, and so I have, yeah. Let me see if I have my Filmen. 9. I'm just looking at another document that I have. Sometimes we write stories in class. Sometimes we have Grafikbeschreibung, stuff like that. Lots of random stuff. Sometimes we have emails to write as well. And then I wrote this huge email, but it took like an hour to do that. So of course you cannot do that. You shouldn't be taking too long a time. I'm just trying to see if I have anything else. Oof.
Interview, konstanten Gespräch. Oh, there's an email. Sprachen, nein. I wanted to show you examples of like texts that I've written with like with introduction, because I'm good at writing introductions. It just takes a lot of time. Größte Stadt, Dialekt. There's a presentation. There's another email that I've written. Never mind, I'm not showing you that. Oh, this is really nice. We had this die Stadt Never mind. Let's come back to this topic. Für die moderne Arbeitswelt verlangt eine umfangreiche Sammlung der Fähigkeiten. Es ist nicht mehr genug. Oder in der modernen Arbeitswelt nicht mehr. Ja, einen guten Studium, ein gut bewerten, nein, what do you say? I don't want to say like Hochschulabschluss, because that's just like, it's kind of basic. Einen intensiven, no. Fachstudium, ja. Fachstudium. Is that even a word? Because I feel like sometimes I just make stuff up. Fachstudium. Yeah, okay, good. Yeah, because you have like you do a master's degree in something specific, like environmental science. That's not very specific. You have like all kinds of things. I cannot think of them right now, but you have, ja, ein Fachstudium absolviert zu haben. Denn es werden es wird eine umfangreiche Sammlung der Fähigkeiten verlangt. Um eine gute Karriere aufzubauen. I don't think then passes. Okay, let me see. In der modernen Arbeitswelt reicht es nicht mehr, ein Fachstudium absolviert zu haben, um eine gute Karriere aufzubauen. And I didn't say job because you can get jobs, but a job is a different thing to a career. A career is where you can keep growing, your titles change, your salary increases, the kind of responsibilities, tasks you have, those change as well. A job is just a job. You have certain things to do, and that's that. And of course, a career can and does, of course, have jobs, but a job can also be a very dead-end thing, something that is just like, let's say, being a barista. That is something that you would do when you're younger, right? When you don't really have many skills as such, like you do it as a part-time job. It's very normal. But it's not exactly a career, because you could possibly, get into like some kind of like team leader type position, but it's like there's basically not much growth there. But a career implies growth. So obviously, you could get any kind. That's why I didn't use the word job. Um einen Job zu bekommen. Nein, eine Karriere aufzubauen. Also, in der modernen Arbeitswelt reicht es nicht mehr, ein schlichtes oder ein reines Nein. Nur ein Fachstudium absolviert zu haben, um eine gute Karriere aufzubauen. Es wird heutzutage I've already said in der modernen, so why do I have to use heutzutage? No, don't use pointless words. Es wird eine umfangreiche Sammlung der Fähigkeit von, es wird
Von bewerben wird bewerben von, ja. Oder es wird, wait, you have Tekamolo, which is Temporal, Causal, Modal, Lokation. So, sometimes like es wird von bewerben, es wird von allen bewerben, nein, you can never really use words like alle. Yeah, you want to avoid generalization. Now that goes in any kind of text. If you say all applicants, then it's kind of like, how are you going to prove that? Like, how are you going to prove that every single person has to? Because they don't. So try to avoid like everyone and alle as much as you can. Okay, that's like 2 sentences in what, 20 minutes? Okay, in der modernen Arbeitsbereich, because they haven't really given us, so like, if I had a time limit, then I would of course work with the time limit. Then I would be much quicker as well, but right now I'm just like, and anytime you do a writing activity, you're also kind of just, like, learning, like if I don't know a word, for example, I was thinking of Kollektion, but then I found Sammlung, right? So it's just practice, so yeah. Yeah, okay, anyway, what was I doing? Sorry, I forgot, like, sidetracked. In der modernen Unterricht nur ein Fachstudium absolviert zu haben, eine gute Karriere zu haben. Dafür wird von eine umfangreiche Sammlung der Fähigkeit verlangt. Oder, ja, das ist viel besser. And like some people don't like these Schachtelsätze, and I mean, you shouldn't write unnecessarily long sentences either. But I like it. I like long, big sentences. And I don't know, like with, many Nebensätze und so weiter. I try not to, but it's just how I write. Plus, the thing is, when you create, a longer sentence, like when you have Nebensätze, you get the opportunity to use these Konnektoren, right? And so that's also like showing off your skill. So, I mean, yeah. So that's a 30-word sentence, completely normal for me. So there's our, introduction, Einleitung, because they say that right here, Einleitung. So let's put that aside. That's a separate paragraph. And then now, what else do we say for soft skills? Let me see if I can add something. It seems like a small introduction. In der modernen Arbeitsbereich ist es mir nur ein Fachstudium absolviert zu haben, um eine gute Karriere aufzubauen. Dafür wird von Bewerben eine umfangreiche Sammlung der Fähigkeiten verlängert. Meist sind diese Fähigkeiten und ja, meist sind es sogenannte Soft Skills. What's wrong? Oh, sogenannte. I keep screwing this up. Every time I write sogenannte, even though I say sogenannte, right, with the Doppel-N in this position, I keep screwing it up. Anyway, meist sind es sogenannte Soft Skills, statt, you can use the word, because soft skills is an English term, there's really no, like, you don't have to, because, the whole topic is soft skills. So, meist sind es sogenannte Soft Skills, die, verlangt. I've already used that, but there's another term in demand, die im Kauf, nein, die, where's the word? What's the term? I read it somewhere. I forgot about it already. In demand. In demand is, im,
It's there in my mind. I just cannot really remember. In demand. What's the German term for in demand? The in demand. In demand. I feel like I know it's there in my brain. I really have to dig it up. I want to press search, but then I think no. Let me struggle a little bit. The it has something to do with Kauf. Die nein, nicht Verkauf. Kauf. Die I've read this like so many times, especially in this book, and I just forgot. Can you believe that? Can you believe that? Die nicht verlangt, because I've heard it used. It's not for, of course, verlangt is also demanded, but oh God, warum habe ich das vergessen? Okay, you know what? I give up. I'm just gonna, because it's like wasting your time when you're watching the stream, right? So gefragt, ja, das wusste ich. Okay, gefragt, yeah. Of course, I knew that anyway. Okay, I feel like there should be beliebt, gefragt, gesucht. I feel there's a phrase as well. Ja, okay, gefragt, nachgefragt. Okay, die gefragt sind. Das sind sogenannte Soft Skills, die nicht nur gefragt, sondern auch, also eher wichtiger manchmal. Die meist sind es sogenannte Soft Skills, die von Stellen, ich meine, ja, die in Stellenanzeigen oder von Arbeitgebern oder I want to say that it's not just soft skills that are, it's not, your hard skills that are, of course, they're important, but actually sometimes soft skills can be more important. And then I can go into detail in the next paragraph, but here I need to just write a nice introduction first. Meistens der sogenannte soft skills, die, because here first I'm just saying you need a lot of skills, right? And then I say it's actually soft skills, which are often even more important than hard skills. Meistens ist sogenannte, you don't actually need the word, but I'm going to keep it there because I'm introducing the term soft skills. So I'm saying sogenannte soft skills, die gefragt sind und sind mittlerweile so wichtig geworden, dass viele Arbeitgeber sie meist sind das sogenannte Soft Skills, die gefragt sind und diese Soft, ich will das Wort nicht wiederholen. Und diese sind mittlerweile so wichtig geworden oder populär? Nein, nicht populär. Es sind mittlerweile so wichtig geworden, dass viele Arbeitgeber, also I want to say rank, rank, how do you say rank? Like, listing, sind so wichtig geworden, dass viele Arbeitgeber I don't want to repeat the word wichtig either, because if I say that soft skills are more important than hard skills, then it doesn't make sense, right? Because I've just repeated the word, and I hate repeating the same word in the same paragraph twice. And it's like important at this level, right? So das ist mittlerweile so wichtig geworden. Oder eher von Bedeutung. Ja, von Bedeutung. Okay. It is of important. So von großer Bedeutung, ja. Ja, und diese sind mittlerweile von großer Bedeutung geworden. Ja, okay. Das ist gut genug. Indem viele Arbeitgeber sie für
wichtiger als sogenannte Hard Skills oder reines Fachwissen. Halten, ja. Ja, das ist eine gute Anleitung, glaube ich. Das ist eher groß, aber but you know, they haven't given me a word count, so I'm gonna go crazy with this one. I'm gonna write tons. 57 words, okay, and that's just the introduction. Okay. What else do I have to do? Okay, so that's my introduction. What was I gonna say? I was gonna copy that and throw that into DeepL, see if there's like any issues, if it means what I want to mean. Ja, gut. And basically, it's this one that I want to check. It could also go to ChatGPT, which is great in my soft skills. Yeah, I could write something simple like that. I don't know why I wrote, whoops. So what did I write? In den meisten Fällen, ich habe meistens es, ja, das ist ja auch, wo wir gefragt sind. Yeah, why did I write such a complicated sentence? Meist sind soft skills gefragt. But you know, there is a difference, of course. What I mean to really betonen, right? So I want to like emphasize that it's actually soft skills that are, you know, in demand, that are asked by people who, by, you know, in diese Stellenanzeigen, bei Arbeitgebern und so weiter. So there, if you could, of course, also just write, you know, in den meisten Fällen sind die sogenannten Soft Skills gefragt. But that is a different thing. It's not the same thing that I want to say. Because when you read this sentence, in most cases, it is soft skills that are in demand. But that's not what I mean to say. What I mean to say is that it's actually in most, yeah, that means the same thing. No, meistens sind es sogenannte Soft Skills, die I want to say popular, in demand. Yeah, I guess I kind of screwed up. I mean, it's not wrong. It's just I'm thinking, what do I actually want to say? Meist sind es sogenannte Soft Skills. Yeah, okay, so of course there's a connection because first I said umfangreiche Sammlung der Fähigkeiten, and these, and I mean to say that these, you know, Fähigkeiten, they're not just, you know, like you have like, you know, a PhD, master's, whatever, and you know how to do this thing, that thing, this thing. In terms of hard skills, I mean it's this collection, Sammlung der Fähigkeiten, is actually mostly soft skills that people that you know, job in job applications or in these vacancies, that's what they actually ask for. That's what is demanded, yes. Und diese sind mittlerweile von großer Bedeutung geworden. Diese, yeah, so where is the whole thing? You just, this, DeepL did just delete. Die mittlerweile, ja, von großer Bedeutung. Warum nicht geworden sind? Ja, okay, perfekt. Wichtiger angesehen als das reine Fachwissen. Ich habe reines Fachwissen geschrieben. Ich hoffe, dass es okay ist. Geworden. Ich will und. I don't want to use und again. Oh. Okay, I guess I used indem incorrectly. Indem is rather how you do something, so that's definitely not correct. Yeah, okay. Good, so that's our introduction. And then the next thing is, what else do I actually have to write? Okay. Yeah, okay. And what else do I want to say? Oh, this is like, I could think about this for a long time.
Oh, I just looked at OBS and it says I have a lot of dropped frames where, oh, the connection was kind of funky. Sorry about that. I hope that there's like no major issues. I'll just get some water though because I'm really thirsty. Okay, right. Soft skills. What do I know about soft skills? Actually, you could also read the text because they say that you can. We have the transcript right here. If you look at Telephone 9, nicht hier. Sendung Soft Skills. You have großer Erfolg, Verkaufen, Auftritt, da. Mit Menschen umzugehen, so viele Soft Skills. Like, was soll ich denn schreiben? Das sind Führungsvermögen, Konfliktfähigkeiten. Also in der Arbeitswelt, das habe ich schon geschrieben. What could I write? This is like there's so much to do, and sometimes I feel like if I don't write this thing, if I don't write that thing. Okay. Mit, gut verkaufen. Nee, das ist okay, ignore. Wer auf die oder auf der Entwicklung Erfolg finden oder haben. Wer auf der Entwicklung der Soft Skills verzichtet hat, wer in seinem früheren Leben nicht nur für, basically a lot of young people, they are just, they spend all their time studying, working on their degree and so on, and they don't really pay a lot of attention to soft skills. So they're kind of like unpolished rubes in a way, which is also normal. I mean, it's not some strange thing, but yeah, basically, I just want to write a nice sentence. Also, wer auf der Entwicklung der Soft Skills verzichtet hat, wird kaum Erfolg beim Bewerben finden. Das kann, das mag, okay, my tone here is a little bit casual, but since it is a Beitrag für die Uni-Zeitung, I think it's, I think it's fine. Wird kaum Erfolg beim Bewerben und da man Bewerben und Vorstellungsgespräch. I mean, you don't even get an invitation to a Vorstellungsgespräch if your soft skills aren't listed, or you're basically, your resume is all just hard skills. So you don't pass that first barrier. So let's not even talk about Vorstellungsgespräch because you don't even get an invite. Das wird kaum Erfolg beim Bewerben. Das mag wohl erschreckend oder überraschend. Erschreckend, sorry. Das mag wohl überraschend oder sogar erschreckend rüberkommen, denn die meisten Unis, also man lernt das nicht, ne? Die meisten Unis belehren solche Fähigkeiten kaum bis gar nicht. Now I have to check the sentence because it's a risky sentence. I don't know if it's coming across correctly. Yeah. Gelehrt statt belehrt. Warum habe ich belehrt?
Oder beibringen? Nein, beibringen ist eher, was Eltern tun. Das mag überraschend oder sogar beängstigend erscheinen. Rüberkommen. Yeah, rüberkommen. Rüberkommen is very casual. So, but my tone is casual. So, because like you're writing to other students, right? Because in a unique Zeitung. Smart world, shocking because some people are, like especially introverted people or people like that. They might not like the idea of like having to develop soft skills. Why should I need that? I mean, my hard skills should be enough. But that's the truth in life. Das mag wohl überraschend solche bekommen, denn die meisten Unis gelernt solche Fähigkeiten kaum bis gar nicht. Unterrichten, lehren, Schulen lehren solche, ja, okay. Kaum bis oder kaum oder? Ja, kaum bis, that's fine. Here I've used the wrong word. Lernen, kaum bis gar nicht. Dennoch muss man eine Zeit investieren. Even though you don't really learn it, you have to invest your time working on these things. Dennoch muss man seine Zeit investieren. Okay, I'm tired of the word Fähigkeit. Now I want to use something else. Fähigkeit, and then you have nein. Ich schicke ein Fach können aus nein. Och, nein. Skills. So Skillset. Kompetenz, das ist gut. Kompetenz. Maybe Kompetenzen. Beim Lernen solche Kompetenzen kaum bis gar nicht. Is that the plural form? I hope I've gotten it correct. Kompetenzen, okay. Ja, beim Lernen solcher Fähigkeiten. This is okay because again, you don't really have. This is what it is. Und seine Zeit beim Lernen solcher Fähigkeiten investieren. Okay, um eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch, also Vorstellung. Denn wer beim Bewerben scheitert wegen what's the word? Abwesenheit. Wegen Abwesenheit is more like, okay, well, Abwesenheit der Soft Skills scheitert, hat keine Chance. Okay, I don't want to repeat myself. Dennoch muss man seine Zeit beim Lernen solcher Fähigkeiten investieren, um eine Einladung, um überhaupt ja. Dennoch muss man seine Zeit beim Lernen solcher Fähigkeiten investieren, um eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch überhaupt bekommen zu können. Denn wer beim Bewerben wegen Abwesenheit der Soft Skills scheitert, hat keine Chance. Hat keine Chance. Wait. I want to use the term geschweige denn. This is a very nice term. Let alone. I want to use this, so I'm gonna have to umformulieren and everything. I'm so excited. Okay. Dennoch muss man seine Zeit beim Lernen solcher Fähigkeiten investieren,
um überhaupt eine Einladung zu bekommen. Denn wer keine solche Fähigkeiten again, I feel like it's so repetitive. Denn wer wegen Abwesenheit der Soft Skills beim Bewerben scheitert, hat keine Chance, eingeladen zu werden, aber ich habe das zu werden, ja, geschweige denn den Job zu bekommen. Traurig, aber wahr. Ja, gut. Das sind wie viele Wörter? Ja, das sind 133 Wörter schon. Okay, let's read because you have to read your work. This is something like I tell my students all the time. I mean, in my actual, full-time profession, I teach exam skills for English exams. And one thing a lot of people do is they just write, they don't really correct their work. And one thing I do is I obsessively check my sentences over and over and over again. While I'm writing, not at the very end. Because what a lot of people will do is they'll check their work when they finish the whole thing. And by that point, you really cannot make any meaningful changes. So check your work sentence by sentence. That's the best thing to do because at that point, you still have control over how things are going. And you can make major changes, but you cannot make major changes when your entire text is already done. Sorry about my voice. Also, wer auf der auf etwas ist Dativ, oder? Wer auf der Entwicklung der Soft Skills verzichtet hat, wird kaum Erfolg beim Bewerben finden. Das mag wohl überraschend oder sogar erschreckend rüberkommen, denn die meisten Unis, ich habe das Wort Unis benutzt. Again, my whole tone is very casual, so that's why I've used the word Unis. Otherwise, you would use Universitäten, of course, if you wanted to look more formal. Lernen solche Kompetenzen kaum bis gar nicht. Dennoch muss man seine Zeit beim Lernen solcher Fähigkeiten investieren, um eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch überhaupt bekommen zu können. Denn wer wegen Abwesenheit der Soft Skills beim Bewerben scheitert, hat keine Chance, eingeladen zu werden, geschweige denn, den Job zu bekommen. That's true, because you don't just like apply and get the job, right? There's stages, sometimes multiple stages. So yeah, that's important. But this is like sounding more like a treatise. But they don't say like einen Beitrag could be anything, and then we have the Schluss thing. So I mean, I think that should be on the next page anyway. Let's make this bigger because it's like really small. Okay. Boah, das ist schon zu viel geschrieben. I mean, normally at this level, I've never seen in any kind of test heft, mock papers, I haven't seen a word limit of greater than 250. So I think we'll stick to 250 as our, maximum, like average, yeah. I've written really long texts in class just for the heck of it because I like writing. But then, of course, that takes a lot of time as well. So, als wenn, geschweige denn, den Job zu bekommen. You could write multiple paragraphs. I mean, you don't necessarily have to. Was sind denn diese? Ich habe Soft Skills so viel. This is really irritating. I need to find another term for soft skills. Soziale, okay. Zwischenmenschliche Fähigkeiten, Sozialkompetenzen. Okay. Okay. Weiche Faktoren. Ja, das hat die Frau auch hier benutzt. Ne? Weiche Faktoren. Irgendwo hier.
Boah, Soft Skills, bla 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 bla. Weichen Faktoren. Ja, Wichtigkeit ist sogenannte weiche Faktoren. Okay, good, I have this thing. Yeah, let's use that over here. Der weichen Faktoren. Was ist unter diesem Begriff versteht man? You know, the thing is, unter diesem Begriff ist eher formal, and then I have Unis, and I have, geschweige denn, rüberkommen, things like that. So it's kind of like a strange mix. I should work on that, but I think that's more of a C2 thing anyway, so I don't necessarily have to worry about that. Unter diesem Begriff versteht man, eine lange Reihe, ja, eigentlich. Eine lange, eher endlose Reihe. Quasi der zwischenmenschliche Kompetenzen. Wie zum Beispiel Konflikt. Konflikt was? Konflikt lösen? Wait, let me just check over here. Konflikt, wo ist das denn? Or I could just check. No point, like Konflikt lösen. Was sind soft skills? Yeah, oops. Yeah, einfach, yeah, okay. Give me, I don't want it in English. Why is it no? Okay, there we go. Fuck, übergreifende Schlüsselkompetenzen, all this stuff. Yeah, okay, great. Perfect. I swear if the audio starts playing, because they do this all the time. Thank God. Okay, methodische Kreativität, blah, blah. What's that word that I wanted to use? Konflikt lösen, something like that. Kommunikation. Teamfähigkeit, ja, aber this is like annoying. I swear to God, I have the word conflict here somewhere. Konfliktfähigkeit, so, ja. Ja, Konfliktfähigkeit, Kreativität. Was noch? Vernetztes Denken. Vernetztes Denken. Teamfähigkeit. Aber auch, ja. Zielstrebigkeit. Is that a word? Zielstrebigkeit? Ich habe das irgendwo hier gelesen. Flexibel, ja, zielstrebig. I think that's a word. Strebigkeit, Flexibilität. Was noch? Teamfähigkeit, ja, Kommunikationsfähigkeit. Kommunikationsstärke. Was noch? Motivation, Begeisterungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, eigene Zeitmanagement, Eigeninitiative. Why have I used Kommunikationsstärke? Because I've already used Fähigkeit twice and it's like kind of annoying me now. Let me just see. Yeah, okay. I mean, Kommunikationskompetenz. I could use the word competence. Perfect. Was für ein großes Wort. Na, okay. Und. Eigeninitiative, Motivation. Was noch? Führungskompetenz, Empathie, okay, of course, Belastbarkeit. It's like a favorite word. And what else do we also have? Interkultureller
Verständnis und so weiter. Meine Güte, das sind so viele Dinge. Ah, das eine, also eine einzige Person, nicht jede diesen, ja, wait, this is, which Fall ist es? Es ist Kompetenzen. Wait, klar, dass eine einzige Person nicht jeder diesen Kompetenzen, also ausfüllen, nein, Kompetenzen, einfach und in kaum Zeit lernen kann. I keep getting distracted by my phone. Now I have, oh, okay, never mind, whatever. Klar, dass jeden, wait, I need to use which, okay, so Dativ, I need to use Genitiv, right? Dass jeden Genitiv, jeden diese Kompetenzen zu lernen, viel Zeit benötigt. Dass jeden diese Kompetenzen zu lernen viel Zeit benötigt. Das Lernen jeden. Aber das soll davon abschrecken oder I want to say that shouldn't demotivate. Yeah, what's the word for be demütigen? Is that a word? Nein. To scare someone away, scare something away, demotivate. Hang? No, I don't mean that. Entmutigen. Ja, Personale verstehen das auch. Dennoch muss man, I have already said dennoch, muss man ja in seiner so Karriere I mean, learning doesn't really stop, so I kind of want to emphasize that as well. Klar, dass jeden diese Kompetenz lernen viel Zeit benötigen würde, aber das soll einem nicht entmutigen, denn Personale verstehen das auch und verlangen und sind nicht ja unrealistisch. But I don't want to use the word unrealistic. I don't have unrealistic expectations. What's the word for expectation?
Unrealistisch? Okay. It's like I was expecting something else, but okay. Ansprüche, okay. Ansprüche. Trotzdem muss man sich die Mühe geben, so viele solche Kompetenzen, so viele solche Fähigkeiten zu erlernen. Ähm, ja, also das ganze Leben lang. Das Ganze, also ja. Oder, yep, that's great for, what I'll do, I'll take that and put that in here. Boy, is that a huge text. So that's paragraph 3. And then finally, Schluss im Großen und Ganzen. I mean, it's not really an essay, so I don't really know. But yeah, lohnt es sich, seine äh, Soft Skills, ja, zu lernen und zu verbessern? Ähm, denn, denn sonst, ja, außer oder I feel like there should be one word for without these things. Ohne diese, ich will mich nicht erst so viel mal wiederholen und seine Chancen und seiner, ja, Chancen in der Berufswelt zu verbessern. Was denn? Es geht halt nicht, ne? It's impossible to get a job otherwise. Im Großen und Ganzen geht es nicht is very casual, but again, I'm just thinking, okay, it's like, a text for a university magazine, so it should be fine. If the instructions had said something else, then I would have taken a more like professional, formal tone. Sonst geht es halt nicht. Ja, mit dem Laufe, mit dem Laufe. Hm. Man sollte sich, ja, mit dem Laufe der Zeit verändern, auch wenn es manchmal schwierig sein kann. Yeah, okay. Let me just check if that makes sense. Okay, dann sonst geht es halt nicht. Geht es nicht is a little bit too casual maybe. Denn sonst wird man ja fast jede Möglichkeit, einen guten Job zu bekommen.
guten, würdigen Job bekommen. Man sollte sich mit dem Laufe der Zeit verändern, auch wenn es manchmal, yeah, it can be difficult, especially for some people. It can be difficult to develop these skills, but you have to if you want any kind of success. Am Ende findet man heraus, dass es, ja, dass es, man hier herausfinden, dass es nicht so, I mean, it's always more difficult in your head, but anyway, maybe it's like getting a bit too philosophical, so we'll leave it over here. Okay, this is the whole text. I'm just, what I'm going to do is I'm going to combine both texts. Why not put it on one page? Yeah, at the end, we go. So there's the whole thing. And how many words is that? It's like getting way too big. I'll just bring that here so you can actually, can you read that? No, that's like, no. Wait, I'll just change. I don't like this text. Let's change it. Great, now that's much better. Now for the site, you cannot probably see that, so I'm gonna move that over here. Site, there we go. Okay, how many words is that? Okay, that's 259 words, as I said. Yeah, close enough to 250. You will never really need to write something so big, but yeah, I mean, it was fun. Okay, what's the next thing? Arbeiten Sie zu zweit. Jeder wählt eine Karte. Lesen Sie Ihre Karte und machen Sie zu jedem Punkt Notizen wieder. Okay, and that's a Vortrag halten thing, so we'll do that for speaking. I mean, of course, you need a partner for that, so I might bring someone on. Let's see. Und dann sammeln Sie zu zweit Redemittel für Ihren Vortrag. Vergleichen Sie anschließend im Kurs und ergänzen Sie. So that's again speaking. You are supposed to collect Redemittel for your own Vortrag. And this is really nice because I'll tell you why. This is definitely an exam question. So you will in these exams, they specifically look for these things for you to use, to give you points. Like you need to use these Redemittel. Erfahrungen nennen. So you need, all of these Argumente nennen. Bedeutung das Thema im eigenen Land erklären. In dem eigenen Land. Des Themas, why is that? Yeah, okay, and then what's the next one? Die eigene Meinung äußern. So this is something you could do, collect your own little Redemittel. I say sammeln Sie zu zweit, but of course you can do it alone, I mean. But this is really important. So I'm gonna mark that as important because you really, this is definitely going to be there in the exam, so you need to do that. And then you have, üben Sie Ihren Vortrag. Ihr Partner oder Ihre Partnerin macht Notizen zu den folgenden Punkten. Ist der Vortrag verständlich? Can you understand it? Sprechen Sie flüssig? Sprechtempo, Speed, Übergänge, transitioning from one sentence to another, one topic to another. Ist das Tempo zu langsam oder zu schnell? Too quick, too slow? Ist der Vortrag ausführlich genug? Zeit und Inhalt. Do you have enough content in terms, is it like a complete, thing? Of course, not like fully complete, but good enough. In terms of, have you spoken for enough time? Do you have enough content as well? Sprechen Sie korrekt? Strukturen, like is it organized well? Also grammar and things like that. Your word choice. Sind die Worte gut gewählt? That's your vocabulary. So that's that. And then verbessern Sie Ihren Vortrag. Kind of pointless. So yeah, that's the end of this video. That was great. This writing was especially fun.
Of course, it's a little bit stressful always because you have to think, then you go check so many things, but it's always fun. So yeah, that's the end of this video. Then we're going to start with the Arbeitsbuch. Das Arbeitsbuch eher. I was gonna say the book, but then I said the in English, and so anyway, we're gonna start with das Arbeitsbuch.